press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are fine and safe in your home, right? All of you doing your homework, right? Yes, you have to complete your homework and notes, okay? So that you can understand the lessons or poems properly, okay? In today's class, we are going to learn the new poem of your class 3 English, that is Sea Song. What is the name of your poem? That is Sea Song. Okay, what is the meaning of sea? So, it is also called ocean. Understood? So, sea is a large mass of water, that is salty water. Sea is the large mass of salt water or large expanse of salt water. And song is it? Yes, that is a song. So, this poem is about the song of the sea. Understood? Okay, let's start this poem. First I will read this poem and I will explain it later. Okay? All of you having your textbooks? Yes, textbooks are very necessary. So you have to look in the textbook while I am reading. Okay? Open page number 34. That is Unit 4, Sea Song. So, have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shell that sings. Sea Song. I found a shell, a curly one. Lying on the sand, I picked it up and took it home. Cold inside my hand, Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So, this is a very short poem about the shell, and this poem is Sea Song. So, look at the first para. I found a shell, a curly one. Okay, in this poem there is a boy. He telling his experience, okay, to us. I found a shell, a curly one. That boy is telling that he found a shell. Shell means what? Yes, shell is a hard protective layer of the molluscans or crustaceans. So, in the sea, you can see more animals, right? So, in those animals, there are some animals which are called molluscans or crustaceans. That crustaceans are covered by a hard protective layer, are called as shells. Okay, write down their meaning. Shell means what? A hard protective outer layer of molluscans. Okay? Shell is a hard protective layer of the molluscans. Okay, you can see those shells in the beach of the sea, or you can also see those shells in that oceans, right? Yes, when you ever visit the sea or ocean, you have to find those shells, or what we call it as in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಶೆಲ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಈ ಶೆಲ್ಸು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೊರ ಕವಚವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ look at the first para. I found a shell, a curly one. Curly means what? Yes, so those are a curly coverings. Folds are in curly in nature, are called as curly.
and you can see that curly hairs. So those hairs are in the manner of curly, or those hairs are in the manner of curves. Those are called as curly hairs. So like that, I found a shell, a curly one, lying on the sand. Sand means what? Yes, sand is a silica, or ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, sand. Okay? I found a shell, a curly one, lying on the sand. So the boy is telling to us that he found a shell. He found a shell on the seashore, sea beach. He found a shell and it is curly one. So that shell will be in curly like structure. So that is like this. Right? These are curly manners, right? So that shell also in curly structure. Lying on the sand, where it was? It was on the sand. It was lying. Lying means what? Yes, to rest. Or ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಿರೋದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇರೋದು, that is in. Okay? That shell is lying on the sand. Okay? The boy is found a shell and it is curly one. It is in curly manner. It having a curves and also it lies on sand. Understood? Next, I picked it up and took it home, cooled inside my hand. So the boy is took that shell. Whenever you see that shells or any surprising things, you will collect those things, right? Like this boy also collect that shell from the sand. So it was lying in the sand, right? So he was collected that shell and took it home. So he will bring that shell to the home. Cold inside my hand. So it is very cold in that boy's hand. Shells are very cold and that boy feels that it was very cold in my hand. Understood? ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐ ಫೌಂಡ್ ಅ ಶೆಲ್, ಒಂದು ಶೆಲ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶಂಕುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಲಿ ಒನ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರಾಗಿ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ 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 ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಶಂಕು ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಶಂಕುಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಂಗ್ 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 ಕರ್ವ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಆ ಶಂಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಂಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಗುಂಗುರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮರಳು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮರಳು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಿದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಶೆಲ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ತೊಗೊತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. Mummy looked at it and then she held it to my ear. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. So look at the second para. Mummy looked at it and then she held it to my ear. Okay. When the boy took that shell and bring that to the home, then his mom or mummy of that boy looks that. So when he bring the shell, the mummy of the boy
looks that shell and then she held it to my ear. So she will be like what? She held that shell to the ear of the boy. Okay, that boy is very small. So mummy also doing the comical things. Like she held that shell to the boy's ear of the boy. And from the shell there came a song. So when the mummy brings that shell to the ear of the boy, then a song came. So in that shell there is a sound, there is a song came, and that song is listened by that boy because it is very near to his his ears. Understood? Soft and sweet and clear. Okay, that song is very soft. It is very soft, melodious and sweet. It is not harmful. It is not big sound. It is very melodious. It is very breeze and clear. Clear means what? Yes, clear means easy to understand. You can understand it properly. Okay? Boy brings that shell to the home. Then the mother of the boy looks at it and she held. Held means what? Past tense of hold. Hold means to hold. Grip. Okay? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? To hold. Held that shell to the ear of the boy. When the shell is near of the ear of the boy, then a song came from that shell. That song is very soft, sweet and clear. Clear means easy to understand. Understood? So that boy is listening to that song. Understood? Okay? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಶಂಕುನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಇದೇನಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತಂದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಂಕುನ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಆ ಆ ಒಂದು ಶಂಕುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಆ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಂಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅನುಭವ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಾಫ್ಟ್, ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಅಂಥ ರೀತಿಲಿ ಅದು ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Understood? Okay, look at the third para. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find it nice. You would find a nice big shell and hear it singing too. So in the third para, the boy tells that I was surprised and I listened hard. So when the song came from that shell, then that small boy was surprised. Oh, where did this song came from? How it will be possible from that shell? Like this, he was surprised and I listened hard. So he listened hard. He bring that shell to near of its ear and he
listened hardly so that he can listen properly. And but it was really true, so it was not a false, it was true that song came from that shell only, and that song is very soft, sweet and clear. So it was true, not false. It was not imagination, so it's not what hallucination, it's true fact. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So the boy tells that he wish that all of us have to found that shell and we have to listen that song of that shell. Understood? The boy wishes that all of us look that shell and listen the song that came from that shell. Okay, understood? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿಂದ ಹಾಡು ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ಹತ್ರ ಆ ಶೆಲ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಸನ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜ, ಹೌದು ಆ ಸಾಂಗು ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಿಜ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ವುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ನೈಸ್ ಬಿಗ್ ಶೆಲ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಶಂಕುನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಶಂಕುದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡನ್ನು, ಇಂಪಾದ ಮಧುರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ poem, that is sea song. It is very sweet, right? Yes, you have to learn it and you have to read twice in a day so that you can understand properly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶಂಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೂ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಅಂತೆ, ಶಂಕು ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಅದೇ ಥರ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಶಂಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಂಕು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕರ್ಲಿ, ಗುಂಗುರಾಗಿ ಕರ್ವ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಆ ಶೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಶಂಕು ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆ ಶಂಕುನ ತಗೊಂಡು ಮಗನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಗನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಂಕುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗು, ಆ ಹುಡುಗಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾದ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಧುರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವೀಟಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಶಂಕುನ ನೋಡಿದ್ನೋ, ಈ ಶಂಕುವಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನೋ, ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶೆಲ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ and you have to understand it properly. Okay, let's see some new words. So the first one is shell. So shell meaning is a hard protective outer layer of molluscans. Molluscans are also called as crustaceans. Okay, like snail and what we call it as tortoise. So these are all come from under that molluscans. Okay, next one, held.
Held means what? Past tense of hold, that is to hold. Okay, held means to hold. And third one was surprised. Surprised means wondered. Are you able to see this? That is wonder. Okay. Next one, curly. Okay, I will rub this. Curly means what? So, layers arranged in curves are called as curly. Curly means arranged in curves. Curves. Okay. And last one, that is clear. Clear means what? Easy to understand. So it is very easy to understand. It is called as clear. It is easy to ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್? Okay, hope you understood this poem and you have to learn it properly. In the next class, I am going to discuss your exercise part. Okay, thank you.